సో యా గైస్, లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్లో పాలిమార్ఫిజం అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని కంప్లీట్గా వీ హ్యావ్ డిస్కస్ కదా, యాజ్ వెల్ ఎస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కూడా. ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏమంటారు క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ ఐ జస్ట్ సర్చ్డ్ మాక్ టెస్ట్ ఫర్ జావా ఓప్స్. దిస్ ఈ వెబ్సైట్లో ఐ ఫౌండ్ మెనీ good resources of test. So if you want to give this mock test, before watching this video solution మీరు ఒకసారి ఇచ్చి చూడండి. I am giving this live. I will discuss each and every question. సో ఈ వెబ్సైట్ వచ్చేసి codehelp.in. సో ఇన్ ద ఎక్స్ప్లోర్ సెక్షన్ ఇక్కడ మాక్ టెస్ట్ అని ఉంది కదా, ఈ మాక్ టెస్ట్లోకి రండి. మాక్ టెస్ట్లో రాగానే ఇక్కడ కింద డిఫరెంట్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఉంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డిబిఎంఎస్, సి లాంగ్వేజ్ అన్నీ ఉన్నాయి. కింద వస్తే లాస్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ద ఓప్స్ ఇన్ జావా. సో వీ క్యాన్ గో టు స్టార్ట్ టెస్ట్. సో దెర్ ఈస్ బై నౌ ఫర్ ఫ్రీ. దెర్ ఈస్ నో చార్జ్. వీ క్యాన్ జస్ట్ బయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రీ. హ్యూజ్ థ్యాంక్స్ టు లవ్ బబ్బర్. సో యా, దిస్ ఈస్ మాక్ టెస్ట్ 2, 1, 2, 3, 4, 5 టోటల్ 5 టెస్ట్ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఒకటి కూడా ఇవ్వలేదు. లెట్స్ సీ. There are 20 questions, 25 minutes time is allocated. Let's see how well did we prepare and how can we attempt this quiz. దీంట్లో లెర్నింగ్స్ మంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి, లెట్స్ సీ ఎవ్రీథింగ్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్విజ్. సో ద క్వశ్చన్ ప్యాలెట్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్. ఓకే, జేఈ గుర్తొస్తుందా? యా, స్టార్ట్. సో ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, which keyword is used to indicate that a method cannot be overridden in a subclass? Okay, what methods can't be overridden? Final methods can't be overridden. Final overriding possible కాదు. This I have covered in my video. So yeah, 7 next. In Java, what is the access level of a class member if no access modifier is present? ఏది ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. ప్రైవేట్ కాదు, పబ్లిక్ కాదు, ప్రొటెక్టెడ్ కాదు, ప్యాకేజ్ కాదు, డిఫాల్ట్. దిస్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే. సో యా, విచ్ డేటా టైప్ ఈజ్ యూస్ టు క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ దట్ షుడ్ స్టోర్ టెక్స్ట్ స్టోర్ చేయని క్యారెక్టర్ అరే ఆర్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ అ క్లాస్ కాబట్టి ఇట్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ విత్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ 5 ఇన్ x ఈక్వల్ టు 5 అని రాస్తాం. ఓకే, సో ఫార్ ఈజీ. ఓప్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా రాలే. హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ విత్ ద ఫ్లోటింగ్ నంబర్ 2.8? ఫ్లోట్ ఈస్ డబల్, x ఈక్వల్ టు 2.8. ఓకే, ఈజీ. విచ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూస్ టు యాడ్ 2 వాల్యూస్ ప్లస్ యాడ్ చేయడానికి? సో the value of a string variable can be surrounded by single quotes. ఓకే, అర్థమైంది. సో వాడు ఏమందామంటుండంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా సింగిల్ కోట్స్లో హెలో అని రాయచ్చా అని అడుగుతుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? పైథన్ ఆర్ ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్ ఈస్ ట్రూ, బట్ ఇన్ జావా వీ కాంట్, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ వన్, యా, ప్రిడిక్ట్ ద అవుట్పుట్స్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు స్టార్టింగ్ 7లో. మేబీ 1 or 2 రావచ్చేమో మీ ఎంసీక్యూ రౌండ్లో, బట్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రిడిక్ట్ ద అవుట్పుట్ వస్తాయి. ఇన్ 1 minute వీ హ్యావ్ డన్ 7. యా, గ్రేట్ పేస్. సో లెట్స్ సీ. ఏముంది, మెయిన్ క్లాస్ ఉంది, కానీ దానికన్నా ముందు బీ క్లాస్ అండ్ ఏ క్లాస్. ఓకే, వాయిడ్ డిస్ప్లే మెథడ్. సో దిస్ ఈస్ ఓవర్ రైడింగ్, వ్యాలిడ్ ఓవర్ రైడింగ్. వాయిడ్ ఉంది, డిస్ప్లే ఉంది. సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ బి. ఓకే, ఏ ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ బే అంటుండు. ఏ ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ బే డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్. అంటే దీంట్లో ప్రయారిటీ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది? చైల్డ్కి వస్తుంది. ఓబీజే డాట్ డిస్ప్లే అంటుంది కాబట్టి బి ప్రింట్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ బి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో విచ్ ఆపరేటర్ క్యాన్ బీ యూజ్ టు కంపేర్ 2 వాల్యూస్? సారీ, ఓకే, 9th one. విచ్ ఆపరేటర్ క్యాన్ బీ యూజ్ టు కంపేర్? ఈక్వల్ టు ఈస్ అసైన్మెంట్, ఈక్వల్ టు ఈస్ కంపారిజన్. ఐ హోప్ యూ నో. అరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ విత్ 0. యా, ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ రిగార్డింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఇన్ జావా? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ గుర్తుంటాయి మీకు. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ మీదనే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మీద సపరేట్ వీడియో ఐ హ్యావ్ డిస్కస్. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లైన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్యాన్ బి ఇన్స్టాన్షియేటెడ్. నో, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కాంట్ బి ఇన్స్టాన్షియేటెడ్. ఫస్ట్ ఏమంటారు దాన్ని, ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే నేను అది ఇచ్చిన. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. దానికి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది ఏంది? ఇట్ ఈస్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్. దానికి ఇంప్లిమెంటేషనే ఉండదు. సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ
బార్క్ మెథడ్ అని ఉండే, సౌండ్ మెథడ్ అని ఉండే, మీకు గుర్తుండే సౌండ్ మెథడ్ ఉంది, దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. డాగ్ డి ఈక్వల్ టు న్యూ డాగ్ అన్నప్పుడు, డాగ్ డాట్ సౌండ్ అన్నప్పుడు దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు కాబట్టి వీ కాంట్ అంటే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం రాదు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. వాడు ఏమన్నాడు, విచ్ ఈస్ ట్రూ అని అడిగింది కదా, సో దిస్ ఈస్ ఫాల్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మస్ట్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. నో. ఎందుకు? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మనం వేరే క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెనాట్ కంటైన్ ఎనీ కాంక్రీట్ మెథడ్స్. నో, నేను చెప్పిన అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు, నార్మల్ మెథడ్స్ని కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటారు. నేను మీకు గుర్తుంటే ఇది కూడా చెప్పిన కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటారు, అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. 3 యాజ్ వెల్ యాజ్ రాంగ్ అయితే 4th వన్ ఆటోమేటిక్ చూడకుండానే పెట్టేస్తున్నా. బట్ లెట్స్ సీ. నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్యాన్ ఎక్స్టెండ్ అనదర్ కాంక్రీట్ క్లాస్. నో, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్యాన్ ఎక్స్టెండ్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు కదా, కరెక్ట్. అది వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా మనం చెప్పుకోం. టు ప్రొవైడ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ క్లాస్, టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, టు రెడ్యూస్ కోడ్ డూప్లికేషన్, టు ఎన్ఫోర్స్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఇదైతే కాదు, కోడ్ డూప్లికేషన్ కూడా కాదు, ఈ రెండిట్లో ఏదో. టు ప్రొవైడ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్, క్లాస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ రెండు బ్లూ ప్రింట్స్ వేస్తాయి. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఒక్కటే కాదు ఇంటర్ఫేస్ బ్లూ ప్రింట్. ఏ ఈస్ కరెక్ట్. సో విచ్ మెథడ్ క్యాన్ బి యూస్డ్, మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. విచ్ మెథడ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ టు ఫైండ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. మ్యాక్సిమం కాదు, మ్యాక్స్ ఆఫ్, ఇది C++లో మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, మ్యాట్ డాట్ మ్యాక్స్ ఇస్ జావా. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. విచ్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూస్ టు ప్రివెంట్ ఏ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ మోడిఫైడ్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫైనల్ అంటే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పిన. రీడ్ ఓన్లీ అదే అసలు ఉండదు. కాన్స్ట్ C++లో ఉంటుంది, దీంట్లో ఉండదు. వేర్ కూడా ఉండదు, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. ఫైనల్ ఈజ్ కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ అండ్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 2 types of ands. One is logical and one is bitwise. సో ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, లాజికల్ అంటే అండ్ అంటే రెండిటి మధ్య లాజిక్ చెక్ చేయడం. అంటే ఏ అండ్ బి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ట్రూ అండ్ బి ఈజ్ ట్రూ దెన్ ద హోల్ రిజల్ట్ ఈజ్ ట్రూ అన్నప్పుడు ఇది వాడతాం. ఏ అండ్ బి, దిస్ ఈజ్ బిట్ వైజ్. అంటే 2 and 1 అంటే బిట్ వైజ్. అంటే 2 అంటే 0 1 0 కదా, అండ్ 1 అంటే 0 0 1. ఈ రెండిట్లో అండ్ ఏమవుతుంది, 0 and 0 0 0 0. ఏ బిట్ వైజ్ కాంపిటీషన్ చేయడానికి ఇది వాడతాం, లాజికల్కి ఇది. సో డబల్ అండ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. సింగిల్ అండ్ కూడా ఉంది. దిస్ ఈజ్ రైట్ షిఫ్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆర్ లాజికల్, బిట్ వైజ్ ఆర్. యా, వచ్చింది. సో ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి వచ్చింది. సో దెర్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్, మై ఇంటర్ఫేస్ డిఫాల్ట్ వర్డ్. గుడ్ క్వశ్చన్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఐ డిడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ కవర్ దిస్ పాయింట్. మళ్ళీ వేద్దాం అనుకున్నా దీని గురించి సపరేట్గా, బట్ యా ఛాన్స్ వచ్చింది. లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. సో మనం ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంది, ఇంటర్ఫేస్లో మెథడ్ బాడీ అనేది ఉండదు. వీ షుడ్ జస్ట్ గివ్ ద మెథడ్ డిక్లరేషన్ కదా, బట్ ఇక్కడ బాడీ ఉంది. అంటే మనం చూడగానే ఏమనుకుంటాం, వీల్ స్ట్రైట్ అవే క్లిక్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్. నో, అక్కడ మీరు చూస్తే డిఫాల్ట్ ఉంది. సో సిన్స్ జావా సమ్ 1.8, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ద వర్షన్, 1.8 అనుకుంటా, 1.8 వర్షన్ తర్వాత నుంచి డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేసెస్ క్యాన్ హ్యావ్ మెథడ్ బాడీ. ఆ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉంది. సో డిఫాల్ట్ మెథడ్ అంటే ఓన్లీ డిఫాల్ట్కే, నార్మల్ మెథడ్స్ కాదు, డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ క్యాన్ హ్యావ్ మెథడ్ బాడీ. అదొకటి ఎక్సెప్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డిఫాల్ట్ మెథడ్కి మెథడ్ డెఫినేషన్ ఉండొచ్చు. సో system.out.println ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ మై ఇంటర్ఫేస్. సో క్లాస్ ఏం చేస్తుంది, క్లాస్లో న్యూ మై క్లాస్ దీని ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ అంటే మై ఇంటర్ఫేస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్, నో ఎర్రర్. దీని ఎర్రర్ ఇక డిఫాల్ట్ కాకుండా నార్మల్ మెథడ్ ఉంటే ఎట్లా, నార్మల్ వాయిడ్ మెథడ్ అని పెట్టినాం అనుకో, ఇట్లా పెడితే వాయిడ్ మెథడ్ అంటే ఎవ్రీ మెథడ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ఫైనల్ కదా. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని మెన్షన్ చేసినాం కాబట్టి ఇట్స్ అ డిఫాల్ట్ మెథడ్, హెన్స్ వీ క్యాన్ గివ్ ఇట్స్ మెథడ్ డెఫినేషన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇట్, మై ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది దీని ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ ద సూపర్ కీవర్డ్ రిఫర్ టు జావా? రిఫర్స్ టు ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ క్లాస్, రిఫర్స్ టు ద పేరెంట్ క్లాస్, ఎస్. రిఫర్స్ టు ద చైల్డ్ క్లాస్, నో. ఎక్స్టెండ్స్ చైల్డ్,
ఎక్స్టెండెడ్ సూపర్ క్లాస్ వర్డ్ సూపర్ క్లాస్ని ఇట్ ఫిల్స్. సబ్ క్లాస్ సూపర్ కీవర్డ్ గురించి అంత తెలియకపోతే యూ క్యాన్ సూపర్ క్లాస్ ఏంటంటే దానికన్నా పైన ఉన్న క్లాస్ని ఇట్ విల్ జస్ట్ రిఫర్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సూపర్ క్లాస్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ అనుకో, దిస్ కీవర్డ్ ఏమో కరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ని ఇట్ విల్ రిఫర్. వాట్ ఈస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు I+1. సో సారీ, I ఈక్వల్ టు I ప్లస్ ఐ. ఓకే, I ఈక్వల్ టు I+1. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. దీస్ ఆర్ ఈజీ. కన్స్ట్రక్టర్స్ గురించి వచ్చింది. కన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా నేను చెప్పిన కదా మీకు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఈజ్ ట్రూ అడిగిండ్రు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో మీరు జస్ట్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రూ అడుగుతున్నాను అంటే డిఫరెంట్ మార్క్ చేసి. కన్స్ట్రక్టర్స్ క్యాన్ బి ఇన్హెరిటెడ్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్స్ క్యాన్ బి ఫైనల్. కన్స్ట్రక్టర్స్ కెనాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చింది. ఇవి రెండు చూస్తే నాకు అంత అర్థం కాలేదు, అంబిగ్యూటీ వచ్చింది. కానీ ట్రూ అడగగానే కన్స్ట్రక్టర్స్ కెనాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్, ఇది మనకు తెలిసిందే. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ వ్యాలిడ్ థింగ్ ఆఫ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ రిటర్న్ టైప్. దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. ప్రిడిక్ట్ ద అవుట్పుట్. యా, క్లాస్ ఏ ఇంట్ x ఈక్వల్ 10 ఉంది, వాయిడ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ ఇంట్ x ఈక్వల్ టు 20 ఉంది. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ అరే ఆక్స్ న్యూ బీ డాట్ డిస్ప్లే. న్యూ బీ. సో బీలో డిస్ప్లే మెథడ్ ఫ్రమ్ ఏ వస్తుంది. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అండ్ ఎక్స్. ఏ ఎక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది, 10 అవుతుందా 20 అవుతుందా? యాజ్ ఈ ఎక్స్ క్లాస్ ఏలో ఉంది అండ్ దాని స్కోప్ దీంట్లోనే ఉంది కాబట్టి 10 ప్రింట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు న్యూ బీ డాట్ డిస్ప్లే ఎక్స్, దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ రిఫరింగ్ టు వాయిడ్ డిస్ప్లే మెథడ్. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఏ క్లాస్నే వీఆర్ రిఫరింగ్ కాబట్టి అదే అవుతుంది. సో సక్సెస్ఫుల్లీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 20 క్వశ్చన్స్ ఇన్ 10 minutes. 14:51 అంటే 25 minutes ఉండే కాబట్టి 10 minutesలో వీ హ్యావ్ డన్ అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. నేను ఒక్కడిని ఇవ్వాలి అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వితౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ థింక్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇన్ 5 minutes. లెట్స్ సబ్మిట్. స్కోర్ ఎంత వస్తుందో లెట్స్ సీ. స్కోర్ ఇప్పుడే వేస్తే ఇట్ వుడ్ బీ బెటర్. సబ్మిట్ అయిందా? వ్యూ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా. వావ్, 20/20 వీ స్కోర్డ్ వెరీ నైస్. 100%. 20/20 ఇన్కరెక్ట్ 0. సో సెట్ 2 కూడా ఇచ్చేద్దామా? 35 minutes అంటే లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, 35, 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes. సో మాక్ టెస్ట్ 1 అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో వీ విల్ గివ్ సెట్ 2. బిఫోర్ ద సొల్యూషన్ గెట్స్ అవుట్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ జస్ట్ మ్యాచ్ ద కీ. ఒక్క నిమిషం, ఆర్ దేర్ సొల్యూషన్స్? వ్యూ రిజల్ట్ సొల్యూషన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాయి సొల్యూషన్స్ ఏమైనా. వ్యూ సొల్యూషన్స్. ఓకే, నైస్. ప్రతిదానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది. నైస్. 20/20 మనమైతే కరెక్ట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ చూద్దాం. వీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్. ప్రతిసారి 20 రావాలనే ఏం లేదు కదా. నెక్స్ట్ వీడియోలో వీ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. దాంట్లో వీ విల్ బి సాల్వింగ్ ద మాక్ టెస్ట్ సెట్ 2. థ్యాంక్ యూ.